Selamat pagi para hadirin semuanya. Selamat datang di Music Education X Music Therapy National Symposium di Conservatory of Music, Universitas Pelita Harapan. Izinkan saya memperkenalkan nama saya pribadi. Nama saya adalah Sarita Marcelina Wurangian dan saya adalah dosen dari Conservatory of Music dan koordinator dari musik edukasi. Pagi ini kami juga ingin mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Ibu Kepala Program Studi, Ibu Delicia Mendy. Lalu juga kami ingin mengucapkan selamat pagi kepada Ibu Direktur Administrasi kami, Ibu Adriani Gunawan. Dan untuk Dekan Konservatori of Musik kami hari ini berhalangan hadir karena beliau sedang menjalankan graduasi atau graduations di Grand Chapel. Beliau memohon maaf dan menyampaikan salam kepada para hadirin semua. Perkenankan saya untuk memulai dengan menyampaikan salam hangat kepada seluruh partisipan di UPH Symposium. This is our very first symposium yang diadakan oleh Music Education dan Music Therapy. Dan saya juga ingin menyampaikan salam kepada para partisipan yang bergabung dari tempat yang berbeda melalui platform daring. Hari ini kita berkumpul untuk dapat menjelajahi, berbagi, dan memperluas pengetahuan kita di dalam Interlocking Harmoniously Amidst Industrial Revolutions 5.0. Dan semoga ini menjadi momentum yang luar biasa buat kita semua untuk dapat bertukar ide, mengeksplorasi gagasan baru, dan juga menjalin jaringan yang kuat di antara satu sama lain. Tentu saja dengan pembicara-pembicara dan nanti di parallel sessions kita juga ada active participants yang luar biasa dan topik yang mendalam juga akan dibahas dan saya yakin bahwa hari ini kita akan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Anda. Mari kita menciptakan momen yang luar biasa melalui Symposium UPH Music Education X Therapy National Symposium. Saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Topik yang mendalam juga akan dibahas dan saya yakin bahwa hari ini kita akan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Anda. Mari kita menciptakan momen yang luar biasa melalui Symposium UPH. Silahkan duduk. Kami ingin mengundang Ibu Adriani Gunawan selaku Directors of Administrations at Conservatory of Music UPH untuk dapat memberikan opening remarks and also opening prayer. Silahkan Ibu Adri, waktu dan tempat. Thank you, Bu Sarita. Good morning, ladies and gentlemen, lecturers, students, and also our distinguished guests, Dr. Carol Johnson, Dr. Elizabeth Mitchell, Dr. Dana Register, Dr. Rita Miliartini, Dr. Indah Sela Faraja, and Dr. Billy Cristanto. Welcome to UPH Music Education and Music Therapy National Symposium 2023.
here at the Faculty of Music UPH. Today, we unite under a significant and transformative agenda to rethink and reimagine the practice of music education and music therapy in nurturing a profound societal impact. As we stand at the forefront of the Industrial Revolutions 5.0, our objective is clear: to explore the intersection of the two vital areas. We aim to understand how they can work in tandem, support each other, and contribute to the technological advancement and preservation of Indonesian rich culture heritage. This symposium served a platform for us to delve into the depth of this field, challenging traditional perspective and fostering innovative approaches for the betterment of our society. Our exploration is anchored in a series of sub-themes: technology and innovation, contemporary approach, policy and professional issues, music and well-being, inclusive music practice, and interdepartmental collaboration. Its theme is a vital piece of the puzzle, offering unique insight and opportunities for growth. In the realm of technology and innovation, we seek to harness new tools and platforms that enhance the reach and effectiveness of music education and therapy. As we progress through the symposium, let us remember that at the heart of our discussion is the profound impact of music on individual and collective well-being. This symposium is not just an academic exercise, it is a commitment to action, innovation, and collaborations. Let us embark on this journey with open minds, collaborative spirit, and shared dedication to making a difference through the power of music. So welcome everyone, and let the symposium begin today. Then I will open in prayer too. Let's pray everyone, and I will lead in Christian. Dear Heavenly Father, we come before you today with hearts full of gratitude and minds eager for the knowledge and wisdom this symposium will offer. As we gather here to delve into the realms of music education and music therapy, we ask for your guidance and blessing in nurturing a spirit of collaboration and unity among all participants. May the bonds formed during this symposium be strengthened by mutual respect, shared goals, and a commitment to excellence. We pray that its discussion, presentation, and interaction is imbued with your grace, leading us to insight that will benefit not only our individual growth, but also contribute significantly to the betterment of society. May our endeavors during this symposium honor you and reflect the love and compassion that you have shown us. In the name of Jesus, we pray. Amen. Terima kasih Ibu Adri. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam spotlight panel sessions, and now we would like to start our spotlight panel sessions for day one with the theme of Music Education X Music Therapy National Symposium 2023, Interlocking Harmoniously Amidst Industrial Revolution 5.0. Please allow me to introduce our spotlight panel speaker, Dr. Carol Johnson, Dr. Elizabeth Mitchell, and Dr. Dina Registers. And we are very sorry that Mr. Paul J. Grosse are not able to join us today because of the health matters. And also we have our moderator that will be led by Ibu Delicia Mendy Nugroho. So please allow me to read the biography of Ibu Delicia Mendy. So Ibu Delicia Mendy is the head of Department of Music, Conservatory of Music UPH. She is also an active researcher focusing on online learning, music education, and music graduates' employability. She taught several courses such as solo piano, chamber, piano accompanying, and music philosophy. Now, please welcome Ibu Delicia Mendy for our moderator and Spotlight panel sessions day one. Thank you, Ibu Sarita. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you for gathering in here at Universitas Pelita Harapan.
So today our spotlight panel session will be held from this time until around 11 o'clock. So we will have 3 presentations for today. The overview schedule. So we have 15 minutes presentation from each spotlight panelist. So our panelists for this morning is Dr. Carol Johnson, Dr. Elizabeth Mitchell, and Dr. Dina Register. And after the following presentation, we will have a Q&A session. So if you guys have some questions to ask to our panelists, you may ask at those times. So first of all, before we begin, I would like to introduce to you Dr. Carol Johnson. So Dr. Carol Johnson is the senior lecturer in music, in online learning and educational technology at the University of Melbourne in the Melbourne Conservatorium of Music. She studied music performance at Grant McEwen University, music education at University of Alberta, music pedagogy at Belmont University, and Doctorate of Philosophy in Educational Technology at the University of Calgary. Her professional performance career includes 2 solo albums, which made its way for entrepreneurial music ventures, including the Virtual School of Music in Canada and USA. Moreover, she has won awards, including the 2019 Emerging Scholar Award from the Australasian Society for Computers in Learning in Tertiary Education and the 2020 Early Career Scholar Award from American Educators Research Association. Technology as an Agent of Change in Teaching and Learning, SIG. She's interested in supporting effective practices for teaching and learning music online. Her main focus in research is on developing approaches for online music pedagogy and practice-based research on the implementation of educational technology in music education. So without further ado, I would like to welcome Dr. Carol Johnson. Welcome, Dr. Carol Johnson. You may start your presentation. Just going to unmute here. I will just been trying to share the screen. There we go. I was too excited there to get my screen sharing started. And give me a moment to post this up. Is that clear for everybody? Apakah jelas untuk semuanya slide-nya? Yep, clear. Excellent, excellent. Well, good morning, and thank you so much for that lovely introduction. It's my honor and privilege to be sharing with you today about a topic that's very key to my research and key to my heart in music education and technology, and really about supporting music education for all. Selamat pagi semua, adalah sebuah kehormatan dan keistimewaan untuk berbagi kepada Anda semua hari ini mengenai topik yang merupakan inti dari penelitian saya dalam teknologi pengajaran musik, yaitu penggunaan teknologi untuk mendukung pengajaran musik bagi semua. For me, the innovations in technology across the years have allowed me to share about my passion for music teaching, and technology has allowed us for easy access to cross borders through online learning, as well as to support our students at their varied music levels, whether it be beginner through advanced learning levels. Bagi saya, inovasi dalam teknologi beberapa tahun ini telah memampukan saya untuk berbagi tentang semangat saya untuk pengajaran musik, dan teknologi telah memampukan kita semua untuk secara mudah menyeberangi perbatasan lewat pembelajaran daring dan juga untuk mendukung siswa kita dalam level musikal dan bervariasi, baik itu pemula maupun yang sudah ahli. Our time together here is short, so I thought what I would do this morning is give you a bit of background as to how we can use technology and how we can support music education for all, and to highlight a few aspects of technology criteria that can help support and ensure that music education reaches across those geographical boundaries
economic and financial disparities, varied learning opportunities, as well as support a broad range of music and learning abilities. Waktu kita di sini pendek, sehingga yang akan saya lakukan dengan Anda pagi ini adalah memberikan kalian sedikit latar belakang bagaimana kita dapat menggunakan teknologi untuk mendukung pengajaran musik untuk semua dan untuk menekankan beberapa aspek dari teknologi musik yang dapat membantu dan memastikan bahwa edukasi musik ini terjangkau antar batasan geografis, ekonomi, dan perbedaan finansial, serta kesempatan belajar yang beragam juga mendukung rentang musik dan kemampuan belajar yang luas. We're reminded that the United Nations 2030 Sustainable Development Goal of quality education supports the improvement of student learning, and that includes music education. Kita diingatkan bahwa tujuan edukasi berkualitas dari PBB di tahun 2030 adalah untuk mendukung perkembangan pembelajaran siswa dan hal ini termasuk edukasi musik. To quickly highlight a few examples of current research, I want to highlight one of the studies by Maharaj and Gill in 2023, just released actually this week, about music education course that was offered in the Caribbean University. And they were looking at the implementation of music software to assist individual student learning needs. Through a careful pedagogical scaffolding within the curriculum, students successfully use the music software to compose a short selection of music with about 90% accuracy. So the author, sorry. Go ahead. Untuk memberikan highlight kepada contoh penelitian terkini, saya akan menunjukkan penelitian oleh Maharaj dan Gill di tahun 2023 yang baru saja dirilis minggu ini mengenai edukasi musik yang diberikan di Universitas Caribbean, di mana mereka mengeksplorasi implementasi praktek lunak musik untuk membantu individual kelompok pembelajaran siswa secara individu melalui bangunan pedagogi yang sangat hati-hati, dan dalam hal ini siswa berhasil menggunakan perangkat lunak musik untuk membuat komposisi musik sederhana dengan 90% tingkat akurasi. The authors then further identified how there's further potential with immersive technologies. So that's virtual reality and augmented reality, as well as artificial intelligence to support and assist both teachers and students in their music education. Penulis kemudian mengidentifikasi bagaimana ada potensi yang lebih jauh dengan teknologi imersif seperti realitas virtual dan realitas augmented, juga kecerdasan buatan untuk membantu dan membimbing baik itu guru maupun siswa dalam edukasi musik. In terms of how technology can be used for pre-service music education teaching, Barclift and her research team in 2023 published about video technology that can aid students' self-reflection and furthering individual student growth. So this type of activity promotes students to reflect or think on aspects of musical leadership, teaching, talking through, and teaching delivery. Dalam hal mengenai bagaimana teknologi dapat digunakan dalam pembelajaran edukasi musik, Barclay dan kelompok penelitiannya di tahun 2023 mempublikasikan tentang teknologi video yang membantu siswa untuk melakukan refleksi diri dan lebih jauh mengembangkan diri masing-masing. Aktivitas dengan tipe seperti ini mempromosikan bagaimana siswa dapat merefleksikan aspek kepemimpinan musikal, pengajaran, dan juga pelajaran. And then finally, the last two I'm going to briefly touch on is one about an Australian study, and it is involving universal design for learning to adapt teaching strategies to improve teaching in a blended synchronous approach, and then an upcoming in preparation research
study that is about early childhood educators and their use of online professional learning models from Singapore. Highlight lain yang akan saya bawakan adalah penelitian di Australia mengenai bagaimana mereka menggunakan desain universal untuk pembelajaran untuk mengadaptasi strategi pembelajaran saat mengimplementasikan teknologi inovatif untuk pembelajaran menggunakan blended synchronous approach. Kemudian saya juga akan meng-highlight penelitian dari Singapura mengenai penggunaan teknologi untuk pembuatan learning modul learning chatbot pengajar learning chatbot di Singapura. And Kezia, just one moment here. I'm going to shorten what I say, but you can read it fully on your end because I'm just cognizant of time here. Is that okay? Yes, that's okay. Fantastic. All right. So as we move forward, think about who are your music students? Are they young children, adults? And how can music education be provided for any and all students who want to learn? Untuk memulai, saya ingin Anda memikirkan beberapa kata yang Anda dapat gunakan untuk mendeskripsikan musik Anda sekarang dan yang akan datang. Apakah mereka anak-anak atau mereka dewasa? Apakah mereka mampu untuk membaca musik atau mungkin mereka merupakan pembaca alat musik yang muda? Mungkin siswa Anda adalah bagian dari sebuah perkumpulan musik. So I'd like to suggest that we explore our teaching philosophy. And our teaching philosophy is that centerpiece that drives us, and it drives my research and why I teach and how I teach and why I look for new innovations in technology. So I'd like to ask, why do you want to teach? Jadi saya ingin bertanya kepada Anda semua pagi ini mengenai filosofi pengajar Anda. Mengapa Anda mengajar? So let's talk about why and how you teach music a little bit more. And the important piece is that when we think about how we teach, we realize that it will impact, or pardon me, how we think and why we want to teach music will actually impact how we will teach music. Jadi dengan kita memahami mengapa kita ingin mengajar musik, kita akan mengetahui dampak seperti apa yang akan kita hasilkan saat kita mengajar musik. In this organizer, it explores 4 quadrants about how and why we teach music. Dari susunan ini, kita dapat melihat ada 4 kuadran atau 4 aspek dalam mengajar musik. If we look at just addressing one of these quadrants, we can see that we're missing a lot in our teaching. Kalau kita hanya melihat salah satu kuadran saja, kita akan melewatkan kuadran-kuadran lainnya. And if we just focus on technology or innovation, we may not actually teach appropriately using the right technology. Dan apabila kita hanya berfokus pada teknologi dan fitur spesial dari perangkat guna, mungkin kita akan melewatkan bagaimana utilisasi teknologi tersebut. And we might not teach for the unique qualities of our student. Dan kita mungkin akan melewatkan fitur dari siswa-siswa kita. So I would suggest that we need to teach and look for applying all 4 of these quadrants. Jadi saya ingin menyarankan untuk kita semua dapat mengaplikasikan keempat kuadran dalam filosofi kita. One example of how our teaching philosophy can affect the online environment is this framework. Salah satu cara adalah dengan melalui struktur berikut ini. From this, we can see that assessment, design, and communication is impacted by what we believe and how we want to, and why we want to teach music.
Melalui gambar ini kita dapat melihat bahwa desain dan filosofi kita dipengaruhi oleh kemajuan intelligence ini lebih jelas pada learning. Key learning outcomes in music involve a number of things, including these ones listed here. Hasil dari pembelajaran meliputi hal-hal berikut ini. But when we think about how to teach with technology, ensuring that everybody can learn about music, we have to do some critical thinking and use criteria on how to approach this. Saat kita mengajar menggunakan teknologi, kita juga tentunya harus memiliki kriteria akan bagaimana kita membuat pembelajaran ini menjadi efektif. This number of criteria listed here is just for choosing technology for effective learning. Beberapa kriteria ini hanya untuk memilih teknologi agar kita dapat menerapkan pembelajaran yang efektif. So we need to think about what kind of technology knowledge the user or student needs to have before they can use technology. Jadi Anda harus mempertimbangkan juga sumber daya yang sangat dimiliki oleh siswa Anda sebelum Anda menerapkan teknologi dalam pembelajaran Anda. We also need to think of graphics or text that might be used on the technology as well. Kita juga harus memikirkan grafis atau teks saat kita menggunakan teknologi. All of this criteria that's listed here are things to consider so that we can keep our teaching and learning effective for all. Semua kriteria di sini hanya untuk membantu kita agar kita bisa menyediakan pembelajaran yang efektif untuk semua siswa. In this next slide, I've highlighted it more for just specifically for technology and music learning. As you can see, we need to have limited latency, ability to record, different kind of recording functions, listening, various things. Dalam grafis ini, dalam slide ini, saya menampilkan beberapa hal yang kita perhatikan setidaknya sebagai requirement dasar untuk dapat menerapkan teknologi dalam pembelajaran musik seperti latency dan lain-lain. And when we think about music education for all and inclusion and inclusivity and diversity, I would suggest that we also look at these aspects too, which include specifically looking for the technology tool and how it supports or maps for inclusion and diversity, how it maps in regards to providing options, how it maps with a variety of items that are listed here. Dan bila kita bicara tentang pendidikan inklusivitas untuk semua, maka kita juga harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini untuk memastikan bahwa pendidikan yang kita berikan itu terbuka untuk semua. Bagaimana pendidikan kita itu dapat menjadi untuk memastikan inklusivitas. And when we're thinking about the word accessibility, which can mean a lot to different people, I want us to think about the variety of aspects to consider for accessibility, which means access that students can actually get to the tool because they have internet. That's the first one. Aksesibilitas memiliki beberapa definisi untuk kita semua. Kita harus mempertimbangkan hal-hal sebelum kita mempertimbangkan bagaimana teknologi bisa menjadi aksesibel atau dapat diakses oleh para siswa. That we think about the technology skills that are required for somebody to operate the device. Kita juga harus mempertimbangkan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan aplikasi atau alat. That we also think about how technology is engaged with the student or how the student engages with the technology. Is it voice operated? Perhaps it's hand operated, maybe even foot operated.
perlu mempertimbangkan bagaimana siswa bisa terlibat dalam teknologi musik, mungkin dioperasikan secara suara, dioperasikan secara tangan, atau dioperasikan dengan kaki. We also need to think about the financial feasibility. Kita juga harus berpikir bahwa memastikan bahwa teknologi ini secara finansial memungkinkan untuk siswa akses, as well as the language availability for the tool itself. serta ketersediaan bahasa untuk diakses oleh siswa dari dalam penggunaan teknologi tersebut. These are two technology tools that you might find helpful for inclusion. And of course, there's lots of technology tools out there. Dua dari gambar tersebut adalah contoh bagaimana Anda bisa menggunakan teknologi untuk memastikan inklusivitas dalam pembelajaran Anda, dan tentunya masih banyak teknologi di luar sana yang dapat Anda gunakan. Again, we need to know our learner to know what best tool to use to support their teaching and learning. Lagi-lagi kita harus mengenal siapa yang kita ada, kita mengenal siswa kita untuk dapat memilih alat yang paling tepat untuk membantu mereka. Now, this is a very busy slide, and it could be a dissertation. But what I just want to do is highlight that all that we've been talking about in this short time is about universal design for learning. Nah, gambar ini mungkin bisa menjadi disertasi tersendiri, dan saya tahu begitu penuh slide-nya. Namun, apa yang telah kita bicarakan dalam waktu beberapa menit ke belakang ini adalah sebenarnya tentang universal design untuk pembelajaran. Specifically about this slide, I want you to think about the actual representation that you may be teaching for your students. Dalam slide ini, saya ingin Anda mempertimbangkan representasi apa dari ketiga hal ini yang mungkin Anda gunakan dalam mengajar murid-murid Anda. By this, I mean when you think about your technology that you use and the design of your teaching, are you allowing the student to have choice in what they are using to show you what they know, and for you to teach them what they need to know? Dalam hal ini, maksud saya adalah apakah Anda memiliki teknologi dan desain untuk dapat mengajarkan apa yang Anda perlu ketahui dan apa yang Anda ketahui. In particular, this means that we need to provide our students with visual, graphic, text, and audio representations to help support our students. This approach, using universal design for learning, supports students through their cognitive strategic networks, recognition networks, and the effective learning networks. Universal design ini mendukung siswa dengan network-network yang Anda dapat lihat di slide di depan. So as I conclude here, I would like us to revisit this graphic organizer that I opened with earlier. Jadi saya ingin kembali ke grafik 4 kuadran yang kita ditampilkan di awal dari screen. I want you to reconsider these 4 components, specifically how do you address learning and your approach to music teaching? How do you address the unique abilities of each learner? How and why are you going to focus on innovation and technology? And overall, why and how do you focus on the why teach music? Jadi saya ingin Anda mempertimbangkan ke-4 kuadran ini yang terdiri dari bagaimana pendekatan Anda terhadap belajar mengajar, kemudian kemampuan unik dari pihak pelajar, kemudian bagaimana Anda berfokus pada inovasi dan teknologi, dan yang paling penting mengenai memahami kenapa Anda perlu fokus kepada mengapa dari pembelajaran musik. So I would like to leave you with 2 questions.
First, what is the one component that you feel is currently your strength? Jadi saya ingin memberikan Anda beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang menjadi kelebihan Anda? And secondly, what is the one component you would like to work on? Dan yang kedua, komponen mana yang ingin Anda kembangkan? I encourage you to continue to build up your weaknesses to make them strong so that they become those pillars and strengths in your teaching as you look to ensure your teaching with technology supports music education for all. Saya ingin mendorong Anda untuk juga menyadari kekurangan Anda dan terus memperbaiki kekurangan tersebut agar menjadi kekuatan Anda dalam memastikan Anda menyediakan edukasi musik untuk semua orang. Thank you very much. Here are some references. Terima kasih. Berikut adalah referensi bacaan. And please feel free to reach out to me if you have any questions. I'm happy to take emails as well. Dan jangan ragu untuk menghubungi saya apabila Anda memiliki pertanyaan. Thank you so much, Dr. Carol Johnson, for that inspiring lecture. And I would like to add some information. Dr. Carol Johnson is a prominent researcher in online music education. She has published multiple research papers in high-impact journals, and she's also the author of a framework for teaching music online. And I would like to inform the participants here that special for MTN MA participants in this symposium that you can get 35% off of her book, The Framework for Teaching Music Online, 35% off for pre-order for the paperback edition. So you can scan the QR code, or if you're sitting very at the back, you can go to bloomsbury.com, the publisher website, and enter the code CGMTME23. So just special for our participants here at Music Education X Music Therapy National Symposium, you can get 35% off of her book, which will be released, the paperback edition, next February 2024. So if you would like to scan the QR code, you can get those discount. The offer ends at 31st December 2023 at midnight. So thank you, Dr. Carol Johnson, for your time and expertise. Next, I would like to introduce our next speaker, Dr. Elizabeth Mitchell. So Dr. Elizabeth Mitchell is currently the assistant professor in music therapy at Wilfrid Laurier University in Canada. She completed her PhD in music education at the University of Western Ontario, received her Master of Music Therapy from Laurier and her Bachelor of Music Honors Music Education from University of Western Ontario. She's an associate of the Royal Conservatory of Music with a diploma in piano performance, as well as registered psychotherapist and a music therapist certified with the Canadian Association of Music Therapists. She has extensive experience working as a music therapist in mental health settings with individuals in all ages. In Wilfrid Laurier University, she has taught and clinically supervised students since 2007. From 2017 to 2020, she has Laurier's first music therapist in residence. In this role, she practiced music therapy at Homewood Health Center, a mental health and addictions treatments facility, and provided clinical supervision for music therapy placement students. She also taught at Laurier and conducted praxis-based research within Homewood's eating disorders and mood disorders programs. She served as the ethics chair on the board of directors for the Canadian Association of Music Therapists.
And I would like to remind all of you, if you have some questions, we will have a Q&A session after the 3 presentations have ended. Without further ado, I would like to give the time to Dr. Elizabeth Mitchell. Please welcome Dr. Elizabeth Mitchell. Thank you so much. Good morning, everyone. I'm just going to take a moment here and share my screen. Selamat pagi semua, saya akan mengambil waktu untuk membagikan screen saya. I have a question, Kezia. Can you see my whole screen or just this slide? The whole screen. The whole screen. Okay. That's fine. Okay. Better? Okay. So good morning. I'm thrilled to be here, and I'm going to start by asking you to do something that might be a little bit uncomfortable. We're going to start by briefly making some music together. Selamat pagi semuanya. Saya ingin memulai hari ini dengan sesuatu yang mungkin sedikit tidak nyaman. Saya ingin kita bermusik bersama. Think about a song that is on your heart or your mind today. And when you're ready, you can begin humming this song or maybe vocalizing on ooh or ah. And the idea here is that we are all singing something different, our own heart songs. These aren't supposed to fit together or be in the same key. Pikirkan sebuah lagu yang ada di pikiran atau hati kalian hari ini saat kalian siap. Silakan senandungkan lagu tersebut atau lakukan vokalisasi melodinya dengan O atau A. Maksud saya di sini adalah agar kita semua menyanyikan lagu yang berarti untuk kita. Lagu-lagu ini tidak harus cocok satu sama lain. So as you sing this song that's on your heart, you can focus on your body, your breath, and also listen to those around you. And maybe there will be a moment where your melody and somebody else's fit together in an interesting or beautiful way. Saat kalian menyanyikan lagu ini, fokuskan perhatian Anda pada tubuh dan pernapasan, serta dengarkan lagu-lagu di sekitar Anda. Mungkin akan ada momen di mana melodi Anda dan orang lain cocok secara menarik atau secara mudah, atau mungkin tidak cocok. And we will sing for less than a minute. And if you are on Zoom, you should keep yourself muted. Kita akan bernyanyi selama kurang dari 1 menit atau kurang, dan apabila Anda Zoom, mohon maaf, Anda harus tetap di mute. Okay, so you can go ahead, you folks that are live. Anda boleh mulai yang Anda keluarkan. You can take a few more minutes and or seconds, sorry, and we'll come to a close. Kita berikan beberapa menit lagi untuk mengakhirinya. When Kezia asked me to speak today at this conference entitled Music Education and Music Therapy, Interlocking Harmoniously Amidst Industrial Revolution 5.0, I gave her a confused look. Symposium meminta saya untuk berbicara di konferensi yang berjudul Music Education and Music Therapy, Interlocking Harmoniously Amidst Industrial Revolution 5.0. Saya merasa heran.
Unlike Dr. Carol Johnson, I am not an expert in technology. I don't know very much about artificial intelligence or technological advances. I prefer my acoustic piano to my electric keyboard. I use a paper agenda and my phone is very old. Dr. Carol Johnson, saya bukan ahli dalam teknologi artificial intelligence atau dalam kemajuan teknologi terbaru. Saya lebih menyukai piano akustik saya daripada keyboard elektrik saya. Dan saya menggunakan agenda menulis tentang telepon genggam yang setidaknya berusia 6 tahun. There are amazing technological advances in our fields, and there are applications and ethical implications of artificial intelligence that we need to speak about. Ada beberapa kemajuan teknologi yang luar biasa di bidang kita dan ada beberapa aplikasi dan implikasi etis dari kecerdasan buatan yang perlu kita diskusikan. But for today, I am going to explore one thing that I think all of us need amidst technological and social change, which is a capacity for genuine dialogue and collaboration. Namun untuk hari ini saya akan mengeksplorasi satu hal yang kita semua butuhkan di tengah perubahan teknologi dan sosial, yaitu kapasitas untuk dialog dan kolaborasi yang jujur. In a society in which we increasingly expect our technology to be convenient and efficient, and in which we are increasingly polarized from each other, collaboration and dialogue can feel countercultural. Dalam peradaban di mana kita terus berekspektasi agar teknologi yang kita gunakan lebih nyaman dan lebih efisien, dan di mana semakin terpolarisasi antara satu dan lainnya, kolaborasi dan dialog dapat terasa berlawanan dengan budaya. However, it is my perspective that we need these qualities now more than ever, and that music therapists and music educators are well positioned to be leaders in this regard. Namun, perspektif saya adalah kita memerlukan kualitas ini sekarang lebih dari sebelumnya, dan terapis musik serta edukator musik berada di posisi yang pas untuk menjadi pemimpin akan hal ini. And though I have insider experience with both fields, I have a master's degree in music therapy and undergraduate and doctorates in music education. I'm going to speak mostly from my position as a music therapist because that is my primary professional identity. Walaupun saya memiliki pengalaman orang dalam dengan kedua bidang, yaitu gelar S2 di terapi musik dan S1 serta S3 di bidang edukasi musik, saya akan lebih banyak berbicara dari posisi saya sebagai terapis musik, di mana hal ini merupakan identitas profesional utama saya. Historically speaking, the pioneering individuals whose work established the practice and research of music therapy within healthcare and universities needed a clear definition of music therapy that distinguished our work from other music professionals, including music educators. Secara historis, para pionir yang karyanya menghasilkan praktik dan penelitian terapi musik dalam dunia kesehatan dan universitas membutuhkan definisi yang jelas tentang terapi musik yang membedakan pekerjaan mereka dengan profesional musik lainnya, termasuk edukator musik. And many of you may have heard that simplistic but helpful distinction that music therapists use music to reach non-musical goals, whereas music educators work towards musical goals. Banyak dari kalian mungkin sudah mendengar perbedaan yang sederhana namun membantu tersebut, bahwa terapis musik menggunakan musik sebagai alat untuk mencapai tujuan non-musikal, di mana edukator musik memiliki goal musikal. But at the risk of maybe annoying some of you, I am going to propose that there is not one clear distinction between music education and music therapy. Tapi, walaupun mungkin akan mengganggu beberapa dari Anda, saya akan mengambil resiko dan berpendapat bahwa tidak ada satupun perbedaan yang jelas di antara edukasi musik dan terapi musik. Music educators work towards non-musical goals all of the time, even if their prime focus is on the musical development of their students. Edukator musik juga bekerja untuk mencapai tujuan non-musikal setiap waktu, bahkan saat fokus utama mereka adalah perkembangan musikal dari siswa mereka. They help with expressive development so that students can express emotions or themselves through the music they create. Music educators are leading choirs so that people with asthma, long COVID, or
chronic obstructive pulmonary disease can breathe with greater ease. Mereka membantu perkembangan ekspresi sehingga siswa mereka bisa mengekspresikan emosi dan diri mereka sendiri melalui musik yang mereka ciptakan. Edukator musik memimpin paduan suara agar individu-individu dengan asma, long COVID, dan penyakit paru obstruktif kronis dapat bernafas dengan lebih mudah. They lead band programs for older adults facing social isolation to foster confidence and social connection. And they teach students about the ways that music is connected to social change so that students can become engaged citizens. Mereka memimpin program band untuk orang dewasa yang mengalami isolasi sosial untuk mendorong kepercayaan diri dan hubungan sosial. Mereka mengajar siswa-siswi tentang bagaimana musik berkaitan dengan perubahan sosial agar anak-anak dapat terinspirasi untuk menjadi masyarakat yang lebih aktif. And music therapists work towards musical goals all of the time. When I worked in mental health treatment, clients often wanted to learn new musical skills and perform for their peers. Dan terapis musik sebenarnya seringkali bekerja untuk mencapai tujuan musik juga. Saat saya bekerja di pusat kesehatan jiwa remaja, klien sering menginginkan untuk belajar kemampuan musikal baru dan tampil di hadapan teman-teman mereka. These experiences no doubt built confidence and a sense of accomplishment, but they also existed for the enjoyment of music making. Pengalaman-pengalaman seperti ini tentunya membangun kepercayaan diri dan rasa kepuasan akan diri, namun juga ada untuk kenikmatan musik. Recently, I worked with a man recovering from addiction who wanted to learn children's songs on the guitar so that he could sing to his children at bedtime. Community music therapists lead choirs, bands, jam sessions, performances, practices that to an observer bear many similarities to the work of educators. Baru-baru ini saya bekerja dengan seorang pria yang sedang berobat untuk kecanduan yang ingin belajar lagu anak-anak di gitar agar dia bisa menyanyikannya untuk anaknya sebelum tidur. Terapis musik komunitas memimpin paduan suara, band, jam sessions, dan penampilan. Dan yang praktik bagi seorang pengamat memiliki banyak kesamaan dengan pekerjaan seorang edukator musik. There cannot be a tidy distinction between music education and music therapy because music and the relationships we forge through music are nuanced. They are beautiful sometimes, they are messy sometimes, and this is what makes us humans and artists. Memang seharusnya tidak ada perbedaan yang pasti antara edukasi musik dan terapi musik, karena musik dan hubungan yang kita tempa melalui musik terkadang dapat bernuansa indah dan terkadang berantakan. Hal inilah yang membuat kita manusia dan seniman. Though our technology is clinical in its efficiency, we must remain open to permeable and at times unclear boundaries as we define who we are as professionals in relationship to one another. Walaupun teknologi kita secara klinis efisien, kita harus tetap terbuka untuk batasan yang dapat ditembus dan terkadang tidak jelas saat kita mendefinisikan siapa kita sebagai profesional dalam relasi kita dengan satu dan yang lain. This may not always be convenient, but through openness and dialogue, we can begin to find places of meeting within this messiness of music and relationship, the mediums that we both work through, and in turn advocate for the importance of our work. Hal ini mungkin tidak selamanya nyaman, namun melalui keterbukaan dan dialog, kita dapat mulai mencari titik temu di antara kekacauan dan keindahan musik dan hubungan media yang kita gunakan untuk bekerja di dalam dan melalui. Dan alhasil kita dapat mengadvokasikan bersama untuk kepentingan sosial dari karya kita. From my perspective, the scholarship of Ken Egan is one possible bridge connecting music therapy to music education. Dari perspektif saya, pengetahuan dari Ken Egan mungkin dapat menjadi jembatan yang menghubungkan terapi musik dengan musik edukasi. Egan is a leader in music-centered music therapy, and he says that to be music-centered means acknowledging that music enriches human life in unique ways, and that this is a legitimate focus of the work of music therapists. Egan adalah pemimpin dalam music-centered music therapy, dan ia berkata menjadi music-centered
Artinya mengetahui atau mengakui bahwa musik memperkaya kehidupan manusia secara unik dan memperkayai diri secara musikal adalah fokus yang sah akan pekerjaan seorang terapis musik. Although those pioneers who worked hard to argue that music therapy is about non-musical goals, Egan argues that it is only by recognizing the value of musical engagement that we can protect our professional identities and our jobs. Walaupun para pionir terapi musik bekerja keras untuk berargumen bahwa terapi musik adalah tentang mencapai tujuan non-musikal, Egan berargumen bahwa hanya dengan menyadari nilai kekayaan musikal, kita bisa menjaga identitas profesional dan pekerjaan kita. He says that if we focus only on the ways that music leads to non-musical outcomes, we risk being replaced by other therapists or by pharmaceuticals if a more efficient treatment comes along. Dia berkata bahwa bila kita hanya fokus pada cara-cara bagaimana musik menghasilkan tujuan non-musikal, hal ini justru beresiko digantikan dengan terapis-terapis lain atau oleh obat-obatan bila pengobatan yang lebih efisien telah dikembangkan. But if there is something about music that enriches our life in a unique way, maybe not the most efficient, but unique, then we have something to offer the world. Namun, apabila ada sesuatu tentang musik yang memperkaya hidup kita secara unik, mungkin tidak lebih efisien, tapi secara unik, maka kita memiliki sesuatu untuk ditawarkan kepada dunia. I am struck by the similarity between this music-centered justification for music therapy and the work of many advocates for music education, which is an argument I made in the Canadian Journal of Music Therapy in 2016. Saya terpana dengan kesamaan pembenaran music center untuk terapi musik ini dan karya dari para advokat edukasi musik, yang mana ini adalah sebuah argumen yang saya buat di tahun 2016 di Canadian Journal of Music Therapy. I confess to knowing very little about music education in Indonesia. However, in Canada, music and other arts programs are sadly often under threat of being cut from school budgets. Saya mengakui saya hanya tahu sedikit tentang edukasi musik di Indonesia. Namun di Kanada, musik dan program seni lain seringkali sedihnya terancam dipotong dari alokasi keuangan sekolah. And this threat can tempt teachers to fight for music education based on its ability to do other things, to enhance intelligence in mathematics, spatial reasoning, and so on. And there is very good research to support these assertions. Ancaman ini dapat membuat guru memperjuangkan edukasi musik berdasarkan kemampuannya untuk meningkatkan kecerdasan anak di area lain, seperti matematika, spasial, dan lainnya. Dan ada sebuah riset yang dapat mendukung pernyataan ini. However, the most efficient way to learn math is to teach math, not music. And so justifying either of our fields, music education or music therapy, based solely on the achievement of non-musical goals has the potential to be catastrophic. Ya, namun cara paling efisien untuk mengembangkan kemampuan matematika ya harus mengajarkan anak matematika bukan musik, sehingga membenarkan kedua bidang kita berdasarkan pencapaian murid dan klien semata akan hasil non-musikal justru dapat berpotensi menjadi bencana. We often ask of our technologies, what is it good for? And as music therapists and music educators, we have to stand together to answer this question. And we can begin to find answers when we look to the reasons that human beings have always made music. Seringkali kita menanyakan hal ini tentang teknologi kita. Ini bagus untuk apa? Sebagai terapis musik dan edukator musik, kita harus berdiri bersama untuk menjawab pertanyaan ini. Kita dapat mulai dengan mendapatkan jawaban saat kita melihat pada alasan mengapa manusia selalu bermusik sejak dahulu. Aside from valuing efficient tools, we also live in an increasingly polarized world, and there is pressure to align oneself with one side of an issue or another, and a tendency to become entrenched there. Selain menghargai alat yang efisien, kita juga hidup di tengah dunia yang semakin terpolarisasi.
Ada sebuah tekanan untuk menyamakan diri dengan satu sisi dari sebuah isu, dan ada kecenderungan untuk menjadi terpaku di sana. There are circumstances in which we need to choose a clear position, but there are other times when that tendency to see an issue as either black or white is false and dangerous. And resistance to dialogue with those that are different than us means we risk losing empathy and the ability to think with nuance. Walaupun ada kondisi di mana kita butuh memilih posisi yang jelas, ada masa di mana godaan untuk melihat sebuah isu sebagai hitam atau putih menjadi salah dan justru berbahaya. Ketidakmauan untuk berdialog dengan mereka yang berbeda dengan kita, artinya kita akan memiliki resiko untuk kehilangan empati dan kemampuan memikirkan hal ini secara menyeluruh. In my experience, music therapists sometimes become uncomfortable and even territorial when other music practitioners discuss the therapeutic benefits of music in other settings. And certainly it is unethical to pretend to be a trained music therapist if you are not one. However, music therapists do not own music's therapeutic properties. Ya, berdasarkan pengalaman saya, terapis musik seringkali menjadi tidak nyaman dan bahkan teritorial saat praktisi musik lain mendiskusikan tentang manfaat terapeutik akan musik dari setting kerja mereka. Tentunya tidak etis untuk berpura-pura menjadi terapis musik yang terlatih apabila Anda memang bukan terapis musik. Namun, terapis musik tidak memiliki hak milik atas properti terapeutik dari musik, sehingga bukanlah sebuah indikasi etik untuk orang lain mengalami manfaat terapeutik musik di luar terapi musik. If I think about my own context, Canada, music therapists began working around the middle of the 20th century, and the Canadian Association of Music Therapists, along with our first university training program, were formed in the 1970s. Bila saya melihat konteks saya sendiri di Kanada, terapis musik mulai berpraktik sekitar abad ke-20 dan Asosiasi Terapis Musik Kanada dengan program terapi musik di Universitas pertama kali sudah dibentuk di tahun 1970-an. However, to say that the therapeutic use of music started with formally trained music therapists is absurd. Untuk berkata bahwa penggunaan terapeutik musik dimulai oleh terapis yang dilatih secara formal adalah konyol. In addition to the many teachers, performers, community members who deliberately cultivated music's benefits for others, the Indigenous people who have lived on this land from time immemorial have always used music in ceremony, to accompany healing, and to be together. Di samping banyaknya pengajar, penampil, anggota komunitas yang secara sengaja membudidayakan manfaat musik untuk orang lain, orang-orang asli yang telah hidup di tanah Kanada ini sejak masa dahulu kala sudah menggunakan musik dalam upacara untuk mengiringi pengobatan secara bersamaan. All cultures have experience of music's benefits, whether or not they have music therapy training programs. Semua kebudayaan memiliki pengalaman akan manfaat musik, tidak peduli apakah mereka memiliki program pelatihan terapi musik. I imagine music therapy and music education as lying on a continuum, a concept proposed also by Robertson in 2000. And though there are contexts in which the distinctions between our fields are clear, it is very common for there to be theoretical and practical overlap. Saya membayangkan terapi musik dan edukasi musik sebagai sebuah rangkaian kesatuan, sebuah konsep yang juga diperkenalkan oleh Robertson di tahun 2000. Walaupun ada konteks di mana perbedaan kedua bidang tidak begitu jelas, sangat umum bila ada tumpang tindih secara teoritis dan praktis. Diga argues that music therapists have a responsibility to develop interdisciplinary discourse, given our field's position at the intersection between music and health. Stiga berargumen bahwa terapis musik memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan ilmu interdisipliner karena posisi bidang kami seringkali berada di persimpangan antara musik dan kesehatan. He uses Small's term musicking, which asserts that music is a verb rather than a noun, to propose health musicking. Ia menggunakan terminologi oleh Small, yaitu musicking atau dalam bahasa Indonesia bermusik, yang mengutarakan bahwa musik adalah sebuah kata kerja dan bukan kata benda. And this concept suggests that music impacts health in many different contexts, not simply music therapy,
and that this will look different depending on the context and the people there. Konser ini mengutarakan bahwa bermusik memberi dampak pada kesehatan dalam banyak konteks, bukan hanya terapi musik. Dan hal ini akan terlihat sangat berbeda tergantung dari konteks dan orang-orang yang terlibat. I believe that music educators are engaged in health musicking whenever they are aware of music's potential to foster wellness in a student. Saya percaya bahwa edukator musik terlibat dalam bermusik untuk kesehatan, kapanpun mereka menyadari potensi musik untuk mendukung kesehatan siswa. According to Marilyn Stember, interdisciplinary collaboration involves integrating the contributions of several disciplines, whereas transdisciplinary work is concerned with the unity of intellectual frameworks beyond disciplinary perspectives. Berdasarkan Marilyn Stember, kolaborasi interdisipliner meliputi integrasi kontribusi dari beberapa disiplin, di mana kerja transdisipliner lebih memperhatikan penyatuan kerangka intelektual di luar perspektif disipliner. I believe that we must move towards transdisciplinary work, and health musicking is just one example of a theoretical framework that can hold many practices from both music therapy and music education. Saya percaya kita harus condong ke arah kerja transdisipliner, dan bermusik untuk kesehatan adalah salah satu contoh kerangka teoretis yang dapat mendukung banyak praktik dari terapi dan edukasi. Mendes Floor reminds us that the risk of genuine dialogue is that we may be transformed, and it is time for such transformation. Mendes Floor mengingatkan kita bahwa resiko dialog yang jujur adalah mungkin kita akan ditransformasikan secara kognitif dan eksistensial, dan inilah waktunya transformasi terjadi. Music educators' rich and embodied knowledge of pedagogy, musical development, healthy and expressive use of our voices can inform music therapy practice if we let it. Pengetahuan pedagogi perkembangan musik dan penggunaan suara yang sehat dan ekspresif dari edukator musik dapat membantu memberi kerangka untuk praktik terapi musik bila kita izinkan. And music therapists' vast understanding of the personal and communal benefits of music making and how to work with these benefits while ensuring psychological safety can enhance educational settings. Dan pemahaman terapis musik akan kegunaan personal dan komunitas dari bermusik, dan bagaimana secara intensional kita bisa bekerja dengan manfaat ini selagi menjaga keamanan psikologis dapat meningkatkan setting kerja edukasi. My colleague Kathy Benedict and I wrote, though music therapy has fought hard to establish boundaries, maintaining professional identities can no longer be at the expense of dialogue with those who are asking the same questions about the purpose of musicking and its connection to being human. Di tahun 2020, saya dan kolega saya, Kathy Benedict, menuliskan, walaupun terapi musik telah dengan keras berjuang untuk membuat sebuah batasan, mempertahankan identitas profesional tidak lagi bisa dicapai dengan berdialog dengan orang-orang yang memiliki pertanyaan yang sama tentang kegunaan bermusik dan koneksinya dengan menjadi manusia. We are all asking these questions, and if we look at the enrichment that music has provided to human life across culture and time, rather than being committed to simplistic definitions of our fields, we will find that we have more in common than we have separating us. Kita semua menanyakan pertanyaan ini, dan bila kita lihat pada kekayaan yang musik telah sediakan untuk kehidupan manusia, lintas budaya dan waktu, daripada bertahan pada definisi yang sederhana akan bidang kita akan mendapati bahwa kita memiliki lebih banyak kesamaan daripada perbedaan. Our interconnections may not be straightforward. Certainly, human dialogue is often messy. Hubungan kita mungkin tidak gamblang, dan tentunya dialog antar manusia seringkali berantakan. It is a bit like those heart songs that we started with. There will be tension sometimes and interlocking at other times. Seringkali bisa seperti nyanyian yang kita lakukan di awal, di mana bisa ada tekanan dan terkadang ada keterikatan satu sama lain. Amidst the new industrial revolution, we can embrace efficient technologies while prioritizing genuine dialogue and collaboration with one another.
Di tengah revolusi industri baru, kita dapat menerima teknologi efisien sementara memprioritaskan jalan jujur dan kolaborasi dengan satu sama lainnya. It is time to ask together how a mutual commitment to bringing music to the people we serve can help them flourish, and we might find ourselves flourishing at the same time. Inilah waktunya untuk bertanya bersama bagaimana komitmen yang mutual dan kolaboratif untuk membawa musik untuk publik yang kita layani dapat membantu mereka untuk berkembang. Kita juga mungkin dapat mendapatkan diri kita berkembang di waktu yang bersamaan. Thank you very much, and likewise, you are welcome to email me. Terima kasih dan Anda semuanya silakan untuk mengirimkan saya surat. Thank you. Thank you so much, Dr. Elizabeth Mitchell, for such an inspiring presentation that provides a deep reflection for all of us here, not just as music therapists, but also for music educators and future music educators. So our very last presentation will be delivered by Dr. Dina Register. So let me introduce Dr. Dina Register. She is currently a music therapy lecturer at Mahidol University, Thailand. She is a seasoned music therapy clinician, educator, and program development specialist. She began her experience as a music therapy professor in 2003 at the University of Kansas after working as a clinician in Tampa and Tallahassee, Florida for 8 years. She provided services for individuals and groups with very diverse backgrounds and needs, provided internship supervision, and coordinated the music therapy program at Big Bend Hospice in Tallahassee, Florida. She has published research in music therapy perspectives, the arts in psychotherapy, and the Journal of Music Therapy. In 2009, Dr. Register was awarded a Fulbright Scholar Grant to teach and conduct research at Mahidol University. She developed the therapeutic uses of music training to begin building awareness and appreciation of music therapy as a discipline among medical and education personnel. She helped develop and launch the first music therapy master's degree program in Southeast Asia at Mahidol University College of Music in 2013. She continues her work there as a consultant, teacher, and researcher. As the regulatory affairs advisor for CBMT, she works with music therapists across the country on obtaining this professional profession. So without further ado, please welcome Dr. Dina Register. Hi, thank you so much for the invitation to be part of this esteemed panel. It's wonderful to hear different perspectives and lots of overlap, I think, and similarities. I'm going to share my screen if I can. Selamat pagi, senang berada di sini dan senang bisa mendengar inspirasi dari pembicara lain dan bagaimana kita memiliki tumpang tindih di antara dua bidang. Saya akan membagikan screen saya. Let's do this. There we go. How is that, Kezia? Okay? I can see your full screen. Not just You can see my full screen. Okay. Hang on just a second and let me end this. And I'm going to stop sharing for just a second and then let's do this. And well, I think I'm not at Industrial Revolution 5.0 myself at this moment. Okay, let's try that. How's that? Better? Yes, I can still see your full screen.
That's so strange. Okay, let me try one more thing. How about now? Just the slides? No. I don't know. All right. Well, I'm going to let me just start it from the beginning. And if I'm going too quickly, just let me know. I had a similar reaction, I think, to Elizabeth when Kezia asked, can you talk about interlocking harmoniously amidst the Industrial Revolution 5.0? I had to go Google what the Industrial Revolution 5.0 was because I think we get so deep in our work, whatever that is, music education, music therapy, other work that maybe we're not always attending to those. So it was awesome to have the opportunity to dig into this and see what it was about. Saya memiliki reaksi yang sama dengan Dr. Elizabeth Mitchell saat ditawari oleh Kezia untuk berbicara dalam event ini, karena saya bahkan tidak mengetahui apa arti dari revolusi industri 5.0. Terkadang kita terlalu immerse dalam pekerjaan kita masing-masing, baik secara edukator musik maupun terapi musik, dan kita lupa untuk melihat sekitar kita. So when we think about what role music plays in our individual and collective growth and evolution, the previous speakers have both identified various things that are really essential to who we are as humans, whether our focus is specifically on learning a musical skill or whether it's a broader social, emotional, developmental skill. Jadi saat kita bicarakan hal ini, kita perlu memikirkan apa peran dari musik dalam perkembangan individu dan secara kolektif. Dan saya rasa pembicara sebelumnya telah membahas tentang hal ini akan peran kita sebagai bidang kita masing-masing. If we move past our job title of music educator or music therapist and on a day-to-day basis, focus on the individual or the collection of individuals in front of us, that may drive and shift what our focus is on any given day. Apabila kita bergerak berpindah dari identitas profesional kita sejenak, mungkin itu akan mengganti paradigma atau perspektif kita akan sekitar kita. So if we think about this industrial revolution, which includes AI and all kinds of technological components, there are many advantages available to us and to those that we serve as we lean into this new era. Jadi kalau kita berbicara tentang kecerdasan buatan, sebetulnya ada banyak keuntungan yang dapat kita peroleh. So among those advantages are connectivity. One of the things that is really important is this availability, and this symposium, I think, is an incredible example that may not have been as accessible to those of us not currently in Indonesia even 15 years ago. Ya, salah satunya adalah konektivitas dan simposium ini adalah salah satu contoh dari konektivitas yang mungkin beberapa tahun yang lalu simposium ini mungkin untuk beberapa orang tidak aksesibel. We have daily multiplying digital resources that we have access to in the forms of apps and programs, both music making, but also other types of ways of documenting and creating resources that are online, again, that connect us to not only those right in our immediate sphere, but in a broader sense as well. Ya, saat ini kita memiliki akses ke sumber daya digital yang tidak hanya mengizinkan kita sebagai posisi untuk membuat musik, tapi mungkin untuk membuat dokumentasi dan juga menggapai atau menghubungi orang-orang yang mungkin tidak ada di sekitar kita secara langsung. Another advantage is the data-driven approach. I was
chuckling, laughing today because one of the things you're seeing across social media perhaps is people recapping the music that they've listened to this year based on the data from different music listening apps. So Spotify is a big one where you can review, or Apple Music where you see, oh, here are the things that I listened to the most this year. So these data-driven approaches can be an advantage for us as music therapists or music educators to really keep track of what students are learning, what they're listening to, and how we might utilize that to change what we're doing in a therapeutic or an education setting. Jadi salah satu benefit lainnya dari teknologi adalah pendekatan yang berbasis data, di mana saya baru ini melihat fitur dari Spotify yang menunjukkan kepada kita apa yang sudah kita dengarkan tahun ini, siapa saja artis yang kita dengarkan, dan berapa kali kita mendengarkannya. Di mana pendekatan yang berbasis data ini mungkin akan membantu kita untuk lebih memahami statistik mengenai siswa-siswa kita. Technology offers us the availability of innovative methods. So utilizing things that previously we wouldn't have been able to in terms of ways of making music and how and when we're able to do that. Selain itu, teknologi juga mengizinkan kita, memungkinkan kita untuk mengakses metode-metode inovatif yang mungkin di masa yang lampau tidak dapat kita lakukan karena keterbatasan sebelumnya. When we think about technology, our ability to collaborate and collaborate in real time has become easier and easier, particularly over the last 5 years. And through different programs and the accessibility of ways of communicating, both verbal and nonverbal, have expanded significantly as the technology has expanded. Dan kemudian kita juga bisa bicara mengenai aspek kolaborasi, di mana melalui kemajuan teknologi di 5 tahun kebelakang ini kita sudah mendapatkan akses yang lebih mudah untuk dapat berkolaborasi secara jarak jauh atau jarak dekat dengan mereka yang verbal maupun non-verbal. When we think about the challenges based on this, there are also several of those. One would be technological barriers, and so accessibility. We still struggle with connectivity and each person that we're working with having accessibility to the same kinds of technology. Kita juga perlu membicarakan tentang tantangan yang dibawa oleh teknologi. Salah satunya adalah halangan teknologis yang bila kita telah ini berbicara tentang aksesibilitas. This second one, over-reliance on technology, I'm not sure, I don't know that I've encountered yet a music therapist or a music educator that I would say has an over-reliance on technology. I think that may be coming, though, with the generations coming behind us. But there is a difficulty sometimes blending the old and the new. So there tends to be this idea maybe of completely rejecting the technology and not wanting to use any of it, or at least difficulty in how do we incorporate acoustic enhancements with the technological enhancements. Kemudian tantangan yang kedua adalah kebergantungan terhadap teknologi. Hal ini bicara tentang kesulitan bagaimana menyatukan yang lama dengan yang baru. Mungkin kalau dalam bidang terapi musik, saat ini kita belum terlalu bergantung pada teknologi, tapi mungkin ini akan datang pada generasi setelah ini. With all of the accessibility comes the issue of data privacy. So it's wonderful that we can keep track and have data-driven principles that are based on things in real time that our students or our clients or patients are engaging in, but confidentiality is still an issue. So sometimes with protecting confidentiality, the ease of technology is compromised in that process.
Dan tentunya dengan kemajuan teknologi kita masih memiliki kekhawatiran akan kebocoran data atau kekhawatiran mengenai privasi data. Tentunya kita perlu memperhatikan kerahasiaan saat kita menggunakan data dari siswa-siswa kita. One of the greatest things that I think we're facing at the moment is professional development challenges. Trying to keep pace in a rapidly changing landscape, coupled with an initial reactive, maybe rejection of new technologies, particularly if you're thinking about things like artificial intelligence, chat GPT, and those kinds of things. We really struggle, particularly as professionals are moving along later in their career, with acceptance and adopting new ways of being in a musical space. Kemudian tantangan setelahnya adalah yang saya juga masih berjuang untuk hal ini adalah perkembangan profesional, di mana perkembangan teknologi itu begitu cepat sehingga terkadang kita sulit untuk keep up dengan perkembangan tersebut, terutama untuk terapis-terapis yang sudah profesional. The next one I think is very real, probably for most, if not all of us, in terms of digital fatigue. So I would love nothing more than to be in Indonesia in real time with you all. And so it's wonderful that we have access to things like Zoom or these digital platforms for coming together. But spending all day online in a virtual classroom or in virtual sessions with clients can really be an exhausting experience for the teacher or the therapist. Kemudian tentunya tantangan yang satu ini kita semua pernah hadapi, yaitu kelelahan secara digital. Saya sebenarnya ingin sekali berada di Indonesia dan berada bersama dengan kalian, namun untuk saat ini kita hanya bisa bertemu dengan Zoom, dan tentunya dengan keterbatasan kita terhadap teknologi ada resiko terjadinya kelelahan digital, baik itu untuk guru-guru maupun untuk siswanya. And finally, we have inequitable access to resources. So not all nations and not all parts of all nations are created equally in terms of their connectivity or the hardware that they have accessible to them to be engaging in these technological ways. Tentunya tantangan yang terakhir adalah ketidakmerataan akses pada sumber daya. Tidak semua wilayah di dunia ini, tidak semua bangsa memiliki akses terhadap sumber daya yang mumpuni. Mungkin mereka tidak memiliki perangkat lunak atau perangkat kasar untuk mengejar kemajuan teknologi tersebut. So all of those, both the challenges and the wonderful things about entering into this new industrial revolution, really, regardless of where we come down on either of those things, I think I'm maybe a little going to echo both previous colleagues in that coming back to the fundamentals of how we interact and why we're interacting, whether it's in an education setting or a therapeutic setting, and the crossover between those, I feel is encompassed in this particular graphic. So communication, coping skills, and connection are the three primary things that I'm focused on in my interactions with clients. Jadi saya ingin mengulang kembali apa yang mungkin dua pembicara sebelumnya sudah bahas, yaitu mengenai apa yang seharusnya kita perhatikan, hal-hal mendasar mengenai kualitas-kualitas personal. Seperti misalnya dalam grafik ini, yaitu komunikasi, kemampuan beradaptasi dan koneksi untuk kita bisa membangun kreativitas dan membangun hubungan dengan sesama di sekitar kita. If I'm focused on these three things, regardless of whether it's an in-person interaction or a digital interaction, and there's a creative overlay of that, then I feel that I'm
got the client or the patient at the center of the interaction, and the creativity can drive the ways that these different elements come together. Apabila saya meletakkan siswa atau klien saya berada di tengah-tengah hal ini, maka pendekatan saya pun juga akan bergerak mengikuti dengan hal tersebut. So when we think about creative communication, the three things that we're most focused on are building rapport, creating the time for expression and interaction, and focusing on the relationships with others. Jadi bila kita berbicara tentang komunikasi kreatif, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu membangun hubungan atau membangun rapport, kemudian waktu untuk berekspresi dan berinteraksi, dan juga berfokus pada hubungan dengan orang lain. Yeah, I'm paraphrasing quite a lot because I'm worried about being over on time. So I hope that's okay. In terms of creative coping, one of the things that we as humans are working on for our entire life is our ability to self-regulate. How can we identify and employ strategies that help us find a norm when things maybe are upsetting or out of balance in our environment? Salah satu hal terkait kemampuan beradaptasi secara kreatif, yang pertama adalah kemampuan untuk meregulasi diri. Hal ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengidentifikasi dan melakukan strategi untuk regulasi diri. We also use music to build resilience. So what are our response strategies? I have a current student that is living in Myanmar, and having conversations with her about the music therapy sessions that she's holding amidst the challenges in that country are a great example of using music to build resilience in a time of great stress and trauma. Kemudian poin kedua adalah membangun ketangguhan, di mana melalui musik pun sebenarnya kita bisa menggunakan musik sebagai alat untuk membangun ketangguhan. Saya teringat akan salah satu siswa saya di Myanmar yang dia menceritakan tentang sesi terapi musik yang dia lakukan dengan kliennya, dan sesi terapi musik tersebut merupakan salah satu contoh nyata bagaimana kegiatan musik dapat membangun ketangguhan di tengah kesulitan yang dialami oleh warga di Myanmar. Using music as a creative coping strategy to reduce stress is one that I think resonates with a very large swath of humanity. It's one of the first things I think people think of when they think of music. So it helps minimize stress, reduce threats and losses in a more efficient manner for us. Kemudian poin ketiga mungkin adalah yang paling kita lakukan dan semua penduduk di dunia lakukan, yaitu penggunaan musik untuk mengurangi stres, di mana di sini adalah bagaimana kita menggunakan musik untuk meminimalisir stres, mengurangi rasa kehilangan atau tekanan secara fisik dengan musik. And finally, creative connections. So in a music environment, we have the capacity for connection to come from the heart, connecting not only to ourselves, the physical, the mental, the spiritual, but also connecting in a way that helps us create relationships with others. Dalam aspek koneksi kreatif, melalui musik kita bisa membangun koneksi dengan perasaan kita, kemudian kita bisa membangun koneksi dengan diri kita, dari perasaan kita, dan yang ketiga adalah membangun koneksi dengan orang lain. Whether we're speaking about a music education environment or a music therapy environment, this ability to move from a intellectual head-based space to a heart-based connection is a powerful experience for all, regardless of the ways that we interact or
our verbal abilities, our cognitive abilities. Music creates that space for us to connect in a heart-based way. Dalam bermusik, kita bisa bergerak atau berpindah dari kemampuan kita berpikir menjadi bagaimana kita merasa, tidak peduli background kita, tidak peduli kondisi kita, apakah kita verbal atau tidak, apakah kita memiliki disabilitas, kita dapat melakukan hal tersebut, mengutarakan isi hati kita, perasaan kita melalui musik. So when we think about what are our strategies for success, these are just a few of the ways, and I hope maybe in the Q&A we can explore some of these as well as some of the questions posed by the other presenters. One of our greatest strategies is flexibility. My colleague uses the phrase, "Blessed are the flexible, for they never get bent out of shape." The more flexible we can be, having agility and always learning, the easier it becomes, not only for us, but for those that we're serving. Berikut adalah beberapa strategi agar kita bisa berhasil dalam kerjaan kita, dan saya harap kita bisa mendiskusikan hal ini nanti di waktu Q&A. Poin pertama adalah fleksibilitas. Salah satu kolega saya mengatakan, berhentilah kamu bila kamu fleksibel, karena kamu tidak akan pernah tidak bisa menyelesaikan ini. Biasanya orang yang fleksibel akan lebih mudah untuk menjalani kerjaannya. When we take the perspective of the student or the client, those that we're serving, maybe through asking questions or thinking about and asking them, what is this experience like for you? What is it that you desire? We get new information, which is different very often from the perspective of the therapist or the educator. So what is the perspective of, again, the people that we're serving? Kadang saat kita bertanya kepada siswa kita atau murid kita atau klien kita tentang perspektif mereka, kita dapat mendapati perspektif yang berbeda dari perspektif kita. Sehingga penting untuk kita mengambil perspektif dari siswa dan juga klien kita juga. Taking the human-centric approach and co-creating with old ways that are comfortable and familiar, and also new ways, partnered with a willingness to fail, trying something and saying, that didn't work very well. How might we change that? Creates a resiliency in us as well as in those we serve. We're demonstrating that it's okay to try it and see how it goes, and then create new ways forward together. Kemauan kita untuk menerima yang sudah cara yang lama dan juga cara yang baru, serta kemauan kita untuk gagal dapat membangun ketangguhan kita dan kemampuan kita untuk mencoba lagi dan mencoba lagi sehingga akhirnya kita bisa berhasil. With these strategies, we have a sustainable future, and we're creating accessibility for all. We are constantly learning, shaping, and reshaping the ways that we interact and the ways that music is moving all of us forward. Dengan pola pikir berkelanjutan atau sustainable, kita dapat memastikan aksesibilitas pengajaran untuk semua orang. There we go. Thank you so much, Kezia, for being flexible. In the moment. I'm over just a bit. My apologies. But thank you. I'm happy to take questions via email as well, and look forward to the continued conversation. Saya agak sedikit overtime, tapi saya senang bila bisa berkomunikasi dengan Anda. Silakan menghubungi saya lewat email bila ada pertanyaan. Terima kasih. Okay, thank you, Dr. Dina Register, for that wonderful presentation.